Hello class! So this time, this is now the second example sa ating application for the influence line for statically determinate beams. So sa last video nga, na-discuss ko na yung unang example which is itong example number 13, di ba? So you may check that or kung napanood nyo na yan, so pwede na tayo mag-proceed dito sa example number 14. Okay? So sige na no, basahin na lang natin tong problem na to. So according dito, the compound beam is loaded with uniform load of 5 kilonewton per meter and uniform moving live load of 12 kilonewton per meter. So this time class, imbis na isang uniform load lang ang given, binigyan tayo ngayon ng dalawang loads. Isang dead load at the same time isang moving live load. So usually talaga class, pag live load, automatic moving na yon, 'di ba? Okay? So ano ba yung mga tanong dito sa problem na to class, 'di ba? So yung question number A or letter A, I'm sorry, is what is the maximum reaction at E due to this load? Yung question B, what is the maximum reaction at B due to this load? Yung pangatlo naman, what is the maximum reaction at D due to this load? Letter D, what is the maximum shear at E due to this load? Yung letter E, what is the maximum positive moment at E due to this load? And yung panghuli, what is the maximum negative moment at E due to these loads? Okay, so before I solve this one class, i-remind ko lang kayo that the influence line for this beam class, we already discussed this in example number 11. So kung mapapansin nyo, tingnan nyo yung geometry ng beam and tingnan nyo yung example number 11. So di ba parehas lang sila. And if you want nga to determine the process on how to sketch accurately the influence line of this beam, please watch the example number 11. So gayon man, I assume nga na yung nanonood kayo dito, it means alam nyo na kung paano mag-sketch ng influence line. So, proceed na tayo sa solution class. So, for the para maging simple na lang tong aking analysis before I record this video, I already sketched class the influence lines na na-obtain natin nga sa example number 11. So, this is the influence line for the reaction at A. So, this is the influence line for the reaction at B. Influence line for the reaction at C. Tapos, influence lines for the shear at E. And lastly, influence line for the moment at E. Okay, so since na-establish na natin yung influence line, we can now start the analysis. So, nilagay ko lang dito that the dead load and the live load is 5 and 12 kilonewton per meter respectively. So, yung unang tanong, what is the maximum reaction at A? So, kung maalala nyo class last time for the analysis ng influence line, so paano natin mamamaximize yung ating reaction? So, di ba, pipili ka lang ng specific region kung saan yung maximum o saan yung mas malaki yung area. Yung positive area ba o yung negative area. So, sa case natin, class, no? So, I don't need to compute na kasi halata naman, class, from the drawing itself, no, that the positive area, class, is much larger than the negative area. So, in fact, ito yung positive area na kino-consider 1/2 times 1 times 4. I-compared mo naman sa negative na 1/2 times 0.25 times 4. So, lahat naman siguro tayo, class, is magkakaisa that in order to obtain the maximum area, class, of the beam, in order to obtain the maximum reaction at A, ilalagay mo, class, yung uniform load, say the uniform dead load of 5 kilonewton dito sa A to B lang, tapos ganun din, class, sa B. Okay, no? So, yung 12 kilonewton per meter. So, dapat ganyan yung pagkalagay nyo. The question is, tama ba, class? Kasi ganito yung ginawa natin, class, last time, di ba? Kung maalala nyo, for this influence line sa reaction, nilagay ko lang siya dito dahil mas malaki yung positive area. Tapos, for the reaction at B, ganun din. Nilagay ko lang siya dito sa segment na to kasi yun yung sinasabi ni influence line. So, ngayon, class, my question here is tama. Eh, sir, di ba, no doubt, tama naman siya. Actually, class, mali. Eh, sir, wait, paano to, sir, naging mali? Ganito, class. Gusto kong i-emphasize that in the first place, ang pinag-uusapan natin dito ay influence line. 'Di ba? And when we say influence line, class, no, ang ibig sabihin nito, class, no, analysis of moving or analysis ng live loads. So, 'di ba? So, ang mangyayari, itong 5 kilonewton per meter kasi, class, this is not a live load. This is a dead load, 'di ba? Itong 12 kilonewton per meter, class, huwag kang mag-alala. This is a live load, so therefore tama yung pagkakalugar mo. However, class, kapag gumagawa ka ng analysis for the influence line, i-remind ko lang kayo that this 5 kilonewton per meter is not a live load. So therefore, kung dead load siya, you have no choice
but to apply that all throughout the structure. So gusto kong i-emphasize yun kapag may binigay na dead load class sa structure, dapat hindi ka pwedeng mag-select ng place kung saan mo siya ilulugar. Dapat class yung buong beam applyan mo ng ating dead load. So no choice, in-apply ko lang siya class, sorry no, all throughout. Ganon kapag may dead load na binibigay sa problems regarding sa influence line. So speaking of board exam, marami kasi class nagkakamali sa mga ganitong problem kasi nga no, akala nila class no, kapag dead load pipiliin mo lang in the same analysis kung paano sa live load. No, kapag dead load class, i-apply mo siya all throughout. Although, yung paghanap ng maximum reaction, which is yung magnitude, i-multiply mo lang ng area, parehas na parehas class. Okay, no? Kung paano lang natin nilugar yung dead load, yun lang ang pinagkaiba as compared sa live load, no? So, ang dami ko nang sinabi, basta ang gusto ko lang i-point out, pag dead load all throughout, pag live load, kung ano yung natutunan mo the previous discussion, which is nga depende sa kung anong sinasabi ni influence line. So sige, hanapin na natin class yung maximum reaction at A. So which is, so unahin ko muna class yung A to B. So imumultiply natin to. So syempre 12 plus 5 ang nag-a-act, a total of 17. Imumultiply ko siya ng area dito, which is 1 half ng 1 times 4. So I hope nagegets, no? 12 plus 5, then yung area is 1 half ng 4 times 1. Kaya lang, may i-consider pa tayo class na 5 kN per meter, pero yung dead load na lang na 5 kN per meter. So even this one, imumultiply mo siya ng influence line counterpart to that span, which is itong negative nga. So lagay na lang natin na 5 siya, and that will be 1 half ng 4 din, pero this time negative 0.25. So wag kang mag-alala, magsasarili na lang yan class na magne-negative. So di ba? Automatic the value of RA max will be equal to, so yun, computein natin siya, 12 plus 5, so that is 1 half times 4 times 1, tama ba? So yes, plus 5 1 half times 4 again, pero negative 0.25. Okay? So, ang sagot natin class ay negative, 31.5 kilonewton. So, expect mong positive. Kasi nga, in the first place, yung positive area class ng influence line yung mas malaki. So, okay daw. I hope naintindihan nyo na yung pinagkaiba ng dead load saka ng live load dito sa ating problem. Okay, so for the next, influence line for the reaction at B. So, ulitin ko, wala kang ang choice kay dead load, kundi i-apply mo siya class all throughout the span. Diba? We have no choice sa dead load. Pero sa live load class, may choice ka. Nagkataon lang class na kung titingnan mo tong influence line for the live load, sinasabi sa inyo na all throughout the span of the beam, positive siya. So wala ka nga ditong makikitang negative area, di ba? So in order to maximize the live load ay the reaction at B, ang gawin mo na lang, i-apply mo na rin dito yung 12 kilonewton per meter. Hindi sa in-apply mo siya all throughout class dahil trip mo lang, kundi yun kasang sinasabi ni influence line eh. Tingnan mo yung influence line, all throughout the span, positive siya. So therefore, i-apply mo rin siya all throughout the span class. So therefore, the reaction at B na magiging maximum ay equal sa, yun na nga, 12 plus 5. Yung paghahanap naman ng area, madali lang naman. The base will be 8 and the height will be 1.25. Tama ba? So yes, 1.25 nga siya class. So therefore, pag kinompute na natin yon, so sige, ilan siya? 12 plus 5, and that is 1 half ng 8, 1.25. So ang sagot natin class ay 85 kilonewton. So this will be RB max. So sige, next tayo class, for the influence line sa reaction sa C. So basta nga kapag may dead load, wala nang argument dito class sa dead load, i-apply mo agad siya all throughout. So this will be 5 kilonewton per meter. However, for the live load, ang sabi sa inyo ni influence line for the reaction at C, so syempre may choice ka kung saan mo lang siya ilalagay. Halimbawa, dito nga 17 at 12 lang pala to. 12 kilonewton per meter.
Okay, so siguro para mas madali, katulad kanina, putulin ko lang tong dead load. Pero still, this is both 5 kilonewton per meter and 5 kilonewton per meter. So madali din lang naman class ang interpretation ng dead load ay ng ano no, ng influence line. So ngayon, for the maximum reaction for C, ang gagawin nyo, ganun din. So for A to C, from A to C, meron nga tayong 5. Kaya lang class, maka-cancelled out din lang naman to kasi kung titingnan mo, may area ba sa influence line from that span from A to C? Please focus your eyes sa mouse cursor. May nakikita ka bang area? 'Di ba wala? So therefore, ilagay mo lang 0. So on the other hand, yung 12 plus 5 natin, syempre may area yan. So that is 1 half times 1 times 3 tapos times 1, 'di ba? So that will be the area. So lagyan natin ng bracket para understood na area siya. So this is the area, no? 3 siya times 1. So therefore, the reaction at C, the maximum rather, so automatic itong maka-cancelled out na din yan kasi nga wala ka naman nakikitang area for the influence line nga. So therefore, 12 plus 5, then 1 half times 3 times 1. So, ang sagot natin dyan is 25.5 kilonewton. Ilan yon? 25.5. Ayan, meron na tayo class, maximum reaction at C. So, nakalimutan ko palang i-highlight yung sagot natin kanina. Highlight lang naman natin. Ayan siya. Ayan siya. So, yun. So, sige, pause lang natin. So next tayo, ang tinatanong class sa next na problem, hindi ito. So ito siya. What is the maximum shear at A due to this load? So ibig sabihin, kung mapapansin nyo dito sa OneNote, may dalawa akong prepare. So kasi, katulad nga kanina na sabi ko na since positive shear, kailangan mong i-consider both positive shear and negative shear. Although class, no, kung akong tatanungin, negative shear na lang yung i-consider nyo. So, ibig sabihin pala, no, sir, bakit negative shear ang co-consider natin? So, wait lang Kung titingnan nyo kasi class sa influence line, mas malaki yung area ni negative shear kesa sa positive shear. Tama ba? Yes, mas malaki yung area. Kasi kung titingnan nyo sa influence line, pag kinombine mo itong dalawang area, mas malaki. So, subukan natin siyang computein. For positive shear, ang area lang naman is 1 half. Ang base ay 2, tapos 0.5. So, I am just referring to this one. So, this is 0.5. However, for the negative shear, pag kinompute ko siya, 1 half times negative 0.5 times 2. Pero may i-consider pa ako sa kabila class na 1 half ng negative 0.25 times 4. So, itong pangalawa class na equation, I am referring to this one from B to D. So, ang sagot is negative 1. So, iulitin ko, the area of this one is 1 half. But the area of these two, pag kinombine mo, ay 1. So, ang point nga diba natin, para malaman mo kung alin yung mas malakas na shear, yung positive shear ba o yung negative shear, is by area in the influence line. So, yung ibang libro kasi class, no? Erase ko lang yan para hindi na nakagugulo. Yung ibang mga aklat kasi class, ang ginagawa is kino-compare pa yung positive shear and negative shear. Hindi lang yan dito. Actually, even nga dito sa reaction at A, may i-compare pa sila na negative reaction. No. Kung alam mo yung konsepto ng influence, there is no need to do that. Masyado pa yung napahirap sa buhay. So, tingnan mo lang na kung sino yung nagmamajority sa area ng influence line. So, katulad nga dito, for the reaction at A, ang nagmamajority is the positive. However, for the case of shear, ang nagmamajority is the negative. So, therefore, the maximum shear is a negative shear and we have no choice but to comply for that. Diba? So, wait lang. Delete ko na lang to. Kasi, yun na nga. Supposed to be dapat, i-compare natin class both positive shear and negative shear, di ba? Kaya lang, wag na. Masyado pa yun na pahirap. So, wait lang ina-adjust ko. Wait lang Ayan. So, ngayon, ito, adjust ko na rin to as well.
Ayan. So, sige, i-label ko lang dito, no? Choose negative region for shear, 'di ba? Region for shear because it has larger area. Okay, so I hope that is clear, no? So, yun. Pinakita ko na kanina kung paano natin na-determine na mas malaki nga yung area. So, this time, since negative shear yung magro-rule class, which is, yun na nga, yun na yung napatunayan natin. However, class, always apply the, the unit load or the dead load of 5 kilonewton per meter all throughout. Wala tayong choice dito, class. Yung dead load, kahit anong mangyari, you must apply that all throughout the span. But for the case of live load, ilagay lang natin siya sa lugar na may negative shear. So, sa case nga niyan, nandito lang siya. Okay, so this will be 12 kilonewton per meter and 12 kilonewton per meter. So, again, putulin na lang natin dito. Okay, so this is 5 kilonewton per meter, 5 kilonewton per meter, and 5 kilonewton per meter. But, yun na nga, the analysis will be the same. So, sige, computein na lang natin yan. So, therefore, the V at E na maximum. So, unahin ko muna, class, itong unang span. So, which is, ang mangyayari is 12 plus 5. And kapag inad natin yon, the area is 1/2 of 2 tapos negative 0.5, diba? So, I am referring, class, to this one. Okay, kasi yun yung counterpart niya na span. So, yung pangalawa naman, i-5 lang natin, tapos 1/2 ng 2 times 0.5 lang. This time, this is positive 0.5 kasi nga, yun yung positive area natin. Pero talo nga siya ni negative nga, no? So, lastly, again, another 12 plus 5. Then, yun na nga, ang mangyayari, 1/2 times 4 times negative 0.25. Diba? So, yun, 4 tapos negative 0.25 yung kanyang height. So, usually, since nilagay natin sa negative, expected mo that the value of the shear must be negative. And yun yung masosolve natin. Diba? So, therefore, 12 plus 5. So, 12 plus 5 tayo. Then, 1/2 ng 2 times negative 0.5 plus 5 lang, 1/2 times 2 times 0.5 nga plus 12 plus 5 ulit, 12 plus 5, then this time 1/2 ng 4 and again negative 0.25. So ang sagot natin is negative 14.5. So no choice tayo, since negative siya, yun naman talagang magiging sagot for the maximum shear at E. So talo siya ni positive o talo niya si positive. So sorry for that word, okay? So next tayo, class, no? Ang next na solve natin according sa tanong is bakit pa ako nagtataas is the maximum positive moment at A due to this load. Pero sa moment, no, talagang usually tinatanong pag influence line, maximum positive moment at the same time maximum negative moment, no. Parang sa ano natin, no, sa shear and moment diagram, talagang tinatanong yung positive and negative kasi nga pagdating niya sa design, may iba't ibang interpretation yan. Halimbawa, kung saan yung location ng bakal sa concrete kapag positive moment and saan yung location ng bakal sa concrete kapag negative moment. So usually hindi yan usually pala pinaghihiwalay yan. Hindi katulad sa shear na dapat i-identify mo kung sa positive or negative ba siya. Tapos kumputin mo yung absolute value. So ganun yun. Pero sa moment, bihira yun. So this time for the E. So kung titingnan nyo, positive maximum positive moment at E. So ulitin ko para hindi ka na nga mahirapan, apply mo agad all throughout the span, class, yung 5 kilonewton per meter, di ba? Kasi nga automatic 'yon. Pag dead load, automatic. However, for the case of live load, ilagay mo lang siya sa positive region. So 12 kilonewton per meter. Okay, so ito yung mangyayari for the maximum positive moment. So again, all you need to do, class, is to use the principle na ginagamit na natin kanina. So maximum positive moment at E
and that is equal to, unahin ko muna yung 12 plus 5. So that is 1 half. Ang base natin ay 4, ang height natin ay 1. 'Di ba? So ang base natin ay 4, ang height natin ay 1. So baka yung iba nalilito, I am referring to this triangle, no? Ang base niya nga ay 4 meter, ang height niya ay 1. And as well, we need to consider yung 5. Although positive moment to class, we need to consider this one, no? Kasi na-apply pa rin siya sa load, okay? So that will be equal to 1 half, the base is 4, and the height is negative 0.5, 'di ba? So therefore, the maximum positive moment of E, considering that is 12 plus 5, tapos 1 half ng 4 times 1 plus 5, 1 half times 4, negative 0.5, right? So the answer is 29 kilonewton meters. So always indicate the units and the dimension nga. Units pala. So yan na. So lastly for the for the maximum positive or negative moment at E, kasi 'di ba yun yung tanong, what is the maximum negative moment at E? So all you need to do is the same thing kanina, kaya lang syempre sa negative portion na. So hatiin natin. So this will be 5 kilonewton per meter, 5 kilonewton per meter. Tapos lagay natin dito class yung 12 kilonewton per meter dahil negative moment na yung pinag-uusapan natin. So this is the negative moment nga or negative area. So therefore, the maximum negative moment at E, so pwede parang so due to the moving load, kung mapapansin nyo, pwedeng magkaroon ng positive moment and negative moment sa E. Unlike sa shear and moment diagram class na either positive moment lang siya or negative moment, no? Pero dahil gumagalaw yung load class, posible yun na mangyari na magkaroon ng positive and negative moment, of course at a different time. Okay, so next tayo, complete na lang natin. So unahin muna natin yung 5 which has an area of 1 half of 4 times 1. So I am referring, this is the 5 kilonewton per meter applied load, tapos ito yung area na tinutukoy niya, right? So as well as 12 plus 5, so the negative area will be 1 half ng 4 and negative 0.5. Okay, so yun. So kumpitin mo na lang siya for the maximum negative moment at E. So 5, then 1 half times 4 times 1 tayo, plus 12 plus 5, and that will be 1 half times 4 and negative 0.5. Okay, so ang sagot natin is negative 7 kilonewton meter. So expect this to be negative nga, okay? Kasi nga ang tinatanong maximum negative moment. So I just need to highlight this one. So ito na class ang sagot natin. So ayan, na-solve na natin class yung 6 na tanong dito sa example na to. So di ba nga, for as long as step by step ito, for as long as naintindihan mo kung paano ma-sketch yung influence line using Euler-Breslau's principle, and for as long as alam mo na kung paano maglagay ng mga points doon sa na-sketch mong so yung application is napakadali na lang naman. So I hope nga dito sa lesson na to ay may natutunan kayo. And if you want nga to master this topic, wag kang mag-alala, I prepare another set of examples dito. So yun. Yun na nga, magpapaalam muna ako dito dahil dito na muna nagtatapos itong video presentation na to. So please watch the remaining videos sa playlist na to. So bye-bye!